Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Vishwapad Paramahamsa Bhagavadakacharya Asiddhar Siddhushri Sriman His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Haribo Slava Sabrabhan Pradanam Slava Shri Guru Shri Garanga Mam Vishnu Vidaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tenamane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Vicharane Nirvishesha Srinivadi Paskatya Desatarne Om Agana Timirandasya Gananjana Salakaya Chaksur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shiva Sakans Vitamscha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Shubhanu Sudadevi Pranamami Hari Priye Vancha Kapa Trubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patiranam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Здравствуйте. Доброе утро. Did the projector come? Projector is here. Mother Irmela can give me some hints about how to utilize a slideshow. Скажите мне, пожалуйста, как вам понравилось слайд-шоу? Slideshow, a very malenki slideshow. Очень маленькое слайд-шоу. Yesterday I was talking about how there is a progression in developing our Krishna consciousness and developing others' Krishna consciousness also. Вчера я рассказывал о том, как развивать в себе сознание Кришны и развивать сознание Кришны в других. Everyone can hear? Sorry. Can everyone hear? Все слышат? Всем слышно? Luckily, King Indra is not so angry at us today. Who's angry? Indra, King Indra. Индра, кажется, разгневался на нас сегодня. Не так сильно разгневался на нас сегодня. What's that? Did you translate it? Yeah, Indra Is not so angry. not at so us. angry at us today. Yes. So now we can hear better. Сегодня мы можем лучше слышать. Lord Chaitanya Mahaprabhu's movement is to spread Krishna consciousness. Движение Чайтаньи Махапрабху создано для того, чтобы распространить сознание Кришны. In the spiritual world, everyone is interested in spreading Krishna consciousness. В духовном мире каждый заинтересован в том, чтобы распространить сознание Кришны. When we go back to the spiritual world, spreading Krishna consciousness begins in earnest.
when we go back to the Когда мы spirit, возвращаемся в духовный мир, распространение сознания Кришны по-настоящему начинается. everyone, when Ramaswara, well, in Los Angeles in the 70s, there was some controversy. В Лос-Анджелесе в 70-х была одна противоречивая ситуация. Some devotees were saying that the Sankirtan devotees were in the mood of the gopis. Некоторые преданные говорили, что преданные, занятые санкиртаной, находятся в настроении гопи. The mood of the gopis is to bring people to Krishna. А настроение гопи – это вернуть людей к Кришне. The gopis are always trying to make arrangements so that Radha and Krishna can be with each other. Гопи всегда пытаются устроить так, чтобы Радха и Кришна были вместе. And Srimati Radharani is making arrangements so the gopis can be with Krishna. А Радхарани также устраивает так, чтобы гопи были вместе с Кришной. So the devotees were saying the Sankirtan movement are trying to make arrangements so that people can come to Radha and Krishna. И были преданные, которые говорили, что преданные, которые занимаются санкиртаной, они устраивают так, чтобы люди могли быть с Кришной. And so they asked Srila Prabhupada, is that a correct understanding? И они спросили Шрилу Прабхупаду, правильно ли они это понимают. And Srila Prabhupada said yes. И Шрила Прабхупада ответил «да». That our business, as Chaitanya Mahaprabhu said, И как Чайтанья Махапрабху говорил, наше дело это Yari Deka Tarikaha Krishna Upadesh Amara Aiga Gurhana Tara Adesh. That whoever we meet, it is simply our business to help them become conscious of Krishna. любой, кого мы встречаем, наше дело сказать ему о том, чтобы он возвращался к Кришне, пришел к Кришне. Well, that's pretty good. It's just the wrong slide. Can everyone see that? Каждый может видеть эти слайды? Каждый ли может видеть их? So, now, to bring people to Krishna, obviously, there is a process. Вернуть людей к Кришне это определенный процесс. And it's a gradual process. И это постепенный процесс. As I said yesterday, most people know nothing about Krishna. То есть многие люди не знают совсем ничего о Кришне. Can you see under Agnihotra? Can you see is there some place to put this in? What's that? I know, but here, this is a pointer. Can you see if there's some place to plug it in there so I can point? Is this me doing it? Not so good. Sorry for the technical difficulty here. Извиняюсь за технические неполадки. What's happening is am I moving it or they're moving it? Because I'm not moving it very well. I can't, it's not moving when I move it. Okay, at least
there's some artwork on the. Как минимум вы можете Can you посмотреть. move that closer to here? Is it possible to move the projector closer? Ближе. No, I'm trying. See, this is a pointer, and this is supposed to move. That's a slideshow. Okay, so maybe that will use it. So this. Okay. So this is going forward, backwards. No, still not. It's not working either. But okay, so let's. I think this don't signal to... Yeah, that's what I mean. Is it possible to move it so that it'll signal? Prabhupada, he once said in a lecture Прабхупада сказал в лекции, that the Krishna consciousness movement is the most exacting and consistent and voluminous. I will start it slowly. Our translators need some practice. Srila Prabhupada said one time однажды Шрила Прабхупада сказал, that the Krishna consciousness philosophy что философия сознания Кришны is the most exacting самая точная, конкретная, and consistent самая последовательная and voluminous и самая объемная, due to its unbroken disciple succession. благодаря непрерванной ученической преемственности. Actually, there's only one philosophy, На самом деле есть только одна философия, and it's just expressed in many, many different ways. и она в разных видах преподносится. So therefore, we can explain the same philosophy again and again and again. Таким образом, мы можем объяснять одну и ту же философию еще и еще раз. And it's just seen from different points of view. И мы смотрим на нее с разных точек зрения. Actually, the first thing we're trying to acquire is called knowledge. Первое, что мы пытаемся получить, это знание. When it comes to the Hare Krishna movement, there's so much information given. Когда дело заходит о сознании Кришны, дается очень много информации. It used to be the only information was Aham Brahmasmi. И единственная информация, которая была, это Ахам Брахмасми, That I am not this body. что я не это тело. And then, as more and more books came out, И по мере того, как больше и больше книг выходило, there are many different knowledge of how the universe was created, также было многие книги о том, как создавалась Вселенная, who lives on what planet, кто живет на какой планете, what are the intricacies of the process of devotional service, what are the intricacies, the какие details. тонкости процесса преданного служения. What are the what are the different Vaikuntha planets, the different avatars? Каковы разные планеты Вайкунтхи и каковы разные аватары. But the purpose of getting all this information Но цель получения всей этой информации is not just to acquire more and more information. — это не просто получение больше и больше информации. Hridayananda Maharaj, he used to learn so many slokas. Which Maharaj? Hridayananda. Махарадж знал очень много шлок. When I visited him, he was living in a place called Tucson, Arizona. Когда я посетил его, он жил в месте, которое называлось Тусан, Аризона. This is around 1974. Это было в 1974 году. And I was on the way with my temple. We were going to visit Srila Prabhupada in Los Angeles. Мы с людьми из моего храма хотели посетить Шрилу Прабхупаду в Лос-Анджелесе. And we stopped by in the temple where Hridayananda Maharaj was. И мы остановились в храме, в котором был Хридаянанда Махарадж. And that time he was spending half the day reciting the Bhagavad Gita in Sanskrit. И в то время он проводил
практически половину своего дня, цитируя Бхагавад-гиту на санскрите. At that time, we didn't have a Bhagavad Gita that had Sanskrit in it. А у нас даже не было Бхагавад-гиты, в которой был санскрит. But somehow or another, he had the Bhagavad Gita in Sanskrit, and he was spending half the day learning it. Но у него так или иначе она была, и полдня он занимался тем, что учил санскрит. And he used to recite verses all the time. И он все время цитировал стихи. And one time he was with Srila Prabhupada, and he was reciting all these verses. One time, Однажды he was with Srila Prabhupada, он был со Шрилой Прабхупадой, and he was reciting many verses. и он все время цитировал стихи. And Prabhupada's reaction was, И реакцией Прабхупады было: there are so many verses есть так много стихов, that we don't have to learn so many verses. мы не должны учить настолько много стихов. Although it's not bad. В то же время это неплохо. But actually the idea is, knowledge is meant to be put into a certain perspective. Но идея в том, чтобы приобретать знания, которые можно применить. Because knowledge just for the sake of knowledge is useless. Но знание ради знания бессмысленно, его невозможно использовать, бесполезно. Yes. It's called Gyan and Vigyan. Это называется гьяна и вигьяна. So Gyan is all the theoretical knowledge we're receiving. Гьяна — это все теоретические знания, которые мы получаем. Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavi Hastini Shuni Chaiva Swapake Cha Pandita Samadarshanaha Vidya Vinaya Sampane. The learned, the humble sages by virtue of true knowledge. Смиренные святые, by virtue of true knowledge, благодаря настоящему знанию, see with an equal vision видят одинаковым зрением the learned Brahman, ученого брамана, the cow, корову, the elephant, слона, the dog, собаку and the dog eater. и собакоеда. So this is very nice to know this. It's nice to know. This is very nice to know how хорошо нам how это the знать. humble sages see things. Нам хорошо знать о том, как смиренные святые видят вещи. But it's also important to find out how we can see in the same way. Но также нам нужно понять, как мы можем видеть вещи такими же. Therefore, we have to put all this philosophy in a perspective that we can utilize. Нам нужно всю эту философию применить, чтобы мы могли применить ее. In a way that we can utilize. Чтобы она была нам полезна. Otherwise, it's just like Prabhupada gave the example, if you have a pot. Это можно сравнить с таким примером, как, например, у вас есть горшок, And you're adding water to the pot. и вы льете воду в горшок, But if the pot is broken on the bottom, но если снизу горшок сломан, then all the water goes out. вся вода вытекает. And therefore, it doesn't matter how much water you add to the pot. И таким образом, неважно, сколько воды вы нальете в горшок, You'll never get the pot full of water. ваш горшок никогда не будет полон водой. Or Prabhupada once said, an elephant eats this much. И Прабхупада говорил, что слон ест вот такое количество. And it passes this much stool. И столько же он ходит в туалет с таким же количеством. Therefore, there's no gain. Таким образом, он ничего не приобретает. So we not only want to hear, То есть мы хотим не только слышать, but we have to assimilate the knowledge. мы также должны усвоить это знание. So we can put it into practice. Нам нужно применить его на практике. So from knowledge should come perspective. И после знания должно приходить применение его. To actually see with the eyes of knowledge. Чтобы мы видели глазами знания. Ukramantam sitim vapi bunjana vagunanvita vimudo nanupashanti pashanti jnana chakshusha. That the foolish, Глупые, they cannot
understand Они не могут ничего понять, how the living entity is quitting his body, как живое существо покидает свое тело, or what kind of body he enjoys under the spell of the modes of material nature. и каким видом тела оно наслаждается под влиянием материальной природы. But those whose eyes were trained with knowledge Но если глаза его натренированы знанием, can see all this clearly. они все могут видеть в ясном виде. Yatanto yoginas chainam pashyantnatman yanvastitaha. Yatanto yakritatmano naivam pashyantya chetasaha. The endeavoring transcendentalists Те, кто хочет стать трансценденталистами, who are situated in self-realization которые находятся в самореализации, can see all this clearly. они все могут видеть ясным. But those whose eyes are not trained, Но глаза тех, кто не натренирован, although they may try, хотя они стараются, they cannot see what's taking place. они не видят, что происходит. So only the devotees can actually understand reality. Таким образом, только преданные могут на самом деле понять реальность. The so-called philosophers, Так называемые философы, the so-called scientists, так называемые ученые, the so-called educators, так называемые люди из образования, actually they can't see anything clearly на самом деле они ничего не видят в ясном виде, because their consciousness is covered by the modes of nature. поскольку их сознание покрыто материальной природой. So we have to not only hear real knowledge, Нам нужно слышать настоящее знание, but we also have to see it properly. но мы также должны правильно его видеть. We have to use our intelligence Нам нужно использовать свой разум. to understand what this actually means. И что это на самом деле значит? And then we have to see what it means so that we can put it into practice. И мы также должны понять, что это значит, чтобы мы могли перевести это в практическую плоскость. Not only practice, but with confidence Не просто практично, но также с уверенностью and enthusiasm. и с энтузиазмом. As I mentioned before, Как я упоминал до этого, one of the services in ISKCON I had, одно из служений, которое у меня было в ИСКОН, I was on a party called Radha Damodar, a Sankirtan party called Radha Damodar. я был в группе Санкиртана, которая называлась Радха Дамодар. Has anyone ever heard of Radha Damodar Sankirtan party? И кто-либо когда-либо слышал о группе Санкиртана Радха Дамодар? It was 100 brahmacharis distributing books every day. Там было 100 брамачарьев, которые каждодневно распространяли книги. So I had my own party, И у меня была моя собственная группа. and I dropped them off every day at different spots И каждый день я расставлял их по разным точкам, to distribute books. чтобы распространять книги. And then I'd go out and distribute books. И я также выходил распространять книги. So I was going out one day, И один день я вышел, and everyone I stopped, и каждый, кого я останавливал, they said, get lost, они говорили: потеряйся, get a job, найди себе занятие, get a life. найди себе жизнь. So my mind was saying, these people are demons. И мой ум говорил мне: эти люди демоны. Yamaraj is watching this. Ямарадж присматривает за ними. So I decided, all right, my mind is so bewildered, let me sit down and read the philosophy. И я решил, мой ум, он так меня смущает, мне нужно посидеть и почитать философию. So I picked out the Bhagavad Gita, Я взял Бхагавад-гиту and I started to read it. и начал читать ее. And I couldn't understand a word it said. И я не мог понять ни слова, которое она говорит. So I read it again. И я прочел ее еще раз. And then I understood one word. И тогда я понял одно слово. So then I realized, actually the problem is my mind is disturbed. И я осознал, что мой ум беспокоен. So I read it again and again and again. And finally I heard what it said.
И я читал ее снова и снова и снова, и наконец я понял, что она говорит. That everyone is Krishna's eternal servant. Что каждый является вечным слугой Кришны. And we should try to help them understand Krishna. И мы должны помочь им понять Кришну. So I said, wow, that's the philosophy. И можно сказать, вау, это философия. So I took a book Я взял книгу, and I went up to someone я подошел к кому-то and I said, here, take this. и сказал ему, вот, возьми, It's fantastic. это фантастика. And the person stopped, И человек так остановился, took a look at the book, посмотрел на книгу and gave a donation. и дал мне пожертвование. So then I realized actually the problem was my enthusiasm wasn't there. И я понял, что проблемой было то, что у меня не было энтузиазма, My confidence wasn't there. у меня не было уверенности, My patience wasn't there у меня не было терпения, because I didn't hear. поскольку я не слышал. If we hear patiently, Если мы терпеливо слушаем, then we'll develop confidence. таким образом мы разовьем в себе уверенность. And then we can apply the philosophy with enthusiasm. И таким образом мы можем применить философию с энтузиазмом. And once we become enthusiastic И когда мы становимся энтузиастичными and confident и уверенными, and patient, и терпеливыми, then we can learn the skill of Krishna consciousness. тогда мы можем обрести навык сознания Кришны. There's an art of Krishna consciousness. Есть искусство сознания And Кришны. it's the art of exchanging loving feelings with the devotees. Это искусство обмена любовными чувствами с преданными. And there's no limit to the art. И нет предела этому искусству. As we know, Srila Rupa Goswami says, Dadati pratigrinati goyamakiti prichati bhunte bo jayate chaiva shadvidam pratilakshanam. Offering gifts in charity, Как мы знаем, Рупа Госвами написал этот стих, предложение и принятие подарков, inquiring confidentially, слушать и вопрошать о сокровенном, actually, offering gifts in charity and accepting charitable gifts, предложение подарков и принятие подарков, inquiring confidentially, вопрошать о сокровенном, and responding and answering, и отвечать также, or делиться revealing сокровенным. one's mind in confidence. Revealing one's mind in confidence. Явить свой ум уверен. Telling Открывать свой ум. basically means to tell others about one's realizations in Krishna consciousness. То есть просто говорить другим о своих реализациях в сознании Кришны. And offering prasad Предлагать прасад, and accepting prasad. принимать прасад. These are exchanges of love between one devotee and another. Это обмен любовью между одним преданным и другим. This is the life of the Hare Krishna movement. Это жизнь движения Харе Кришна. And of course, Srila Rupa Goswami says, И Шрила Рупа Госвами говорит, we should learn how to appropriately exchange these loving exchanges. мы должны научиться правильно обмениваться вот этими любовными отношениями. So we should also learn transcendental discrimination. Нам нужно понять трансцендентное различие And transcendental discrimination and art, skill, и также искусство, навык, expertise. экспертность, So that our loving exchange with the devotee is so, well, we become more and more expert at exchanging relationships with the devotees. мы становимся все более и более экспертными в обмене, в любовном обмене с преданными. So every relationship not only is focused on Krishna, Не каждое отношение сфокусировано на Кришне, but we draw out from the devotees the desire to serve Krishna in the loving exchanges.
Но мы как бы вытаскиваем вот это вот желание преданного любви к Кришне в этом любовном обмене. That we encourage the devotees more and more to engage in loving service to Krishna. И мы вдохновляем преданных заниматься любовным обменом с Кришной. That's Prabodhananda Saraswati said that. Who did? Prabodhananda Saraswati, he's mentioned that. Прабодананда Сарасвати говорил об этом. That if we want to draw the loving feelings of people towards Krishna at the beginning, Мы хотим вытащить из людей любовное чувство к Кришне в начале. there's an appropriate way of approaching people who don't know about Krishna. Есть специальный способ, чтобы привлечь людей, которые не знают о Кришне. Most people, what are they looking for? Большинство людей, чего они хотят, чего они ищут? What do you think most people want? Как вы думаете, чего хотят большинство людей? Happiness? Yes, but how are they trying to find happiness? А как они пытаются найти счастье? In the relationships? Yes, but what kind of relationship do they want? В отношениях отношения какого рода они хотят? They want to enjoy. Yes, but how are they going to enjoy? А как они хотят наслаждаться? How can someone make any one of us happy? Как мы In the хотим, material чтобы... world, if you want to make someone happy, what do you say to them? Если вы хотите сделать кого-то счастливым, что вы ему говорите? Just like if I want to make all of you happy, what could I say? Если бы я хотел сделать всех вас счастливыми, что бы я должен был сказать? I can say, I'm so fortunate to be here. Я мог бы сказать, я так удачлив быть здесь, In your exalted association, в вашем возвышенном общении, that you're all great exalted devotees. и вы все такие возвышенные преданные. It's hard to see you because your effulgence is blinding me. Мне трудно на вас смотреть, потому что вы меня ослепляете своим сиянием. Then everyone would think, well, this is a very intelligent, enlightened speaker. И тогда скажут, что я очень разумный, просветленный лектор. He understands us very well. Он нас очень хорошо понимает. So this is what Prabodhananda Saraswati tells us how we should approach innocent people. И Прабодананда Сарасвати говорил, как мы должны привлекать невинных людей. Take a straw within our teeth. Взять соломинку в наш рот. Of course, nowadays people don't understand what that means. But anyhow, previously it means when you took a straw between your teeth, it was an indication of great humility. Если вы возьмете солому в рот, это олицетворение вашего смирения. So in this age, of course, if you take a straw between your teeth, people will think you're crazy. Но если вы между зубов положите солому, люди подумают, что вы сошли с ума. Or are very hungry. Или вы очень голодны. But we approach people very humbly. Но мы привлекаем людей очень смиренно. And we ask them questions. И мы задаем им вопросы. My dear sir, Дорогой сэр, I'm so fortunate you've stopped. я так удачлив, что вы остановились. That please tell me, Пожалуйста, скажите мне, how many children do you have? сколько у вас детей? Oh, you have 3 children. О, у вас 3 детей. Wow, you have a great family. У вас прекрасная семья. And what kind of work do you do? А какая у вас работа? Oh, I'm a street cleaner. Я уборщик улиц. Fantastic. Фантастика. Are you a good street cleaner? А вы хороший уборщик улиц? Yes. Да. Wow, this book is for you. Эта книга для It's вас. all about cleanliness. Sorry? It's all about cleanliness. Она вся о чистоте. Perfect. Прекрасно. Oh, great soul. О, великая душа. Oh, best of the people in the city. О, лучший из людей в этом городе. Oh, most spiritual of all the inhabitants. Духовное, практически духовное существо. I'm so fortunate to meet you. Я так удачлив встретить вас. Oh, best of all people. Лучший из людей.
And the person says, yes, that's true. И человек говорит, да, это правда. Finally, my devotee has met me. Наконец мой преданный встретил меня. As I've said, Как я говорил, the fools, дураки, gloopy, глупые. Да, the same. This is the same. they deride at my descending at this human-like form. They deride me at my descending in this human-like form. Они насмехаются, когда я прихожу в вселенской форме. They don't Человеческой know форме. my spiritual nature Они не знают моей духовной природы and my future dominion over all that be. и моя будущее над всем сущим. Моя So власть над всем when сущим. we meet someone who's humble, И если вы встречаете кого-то смиренного, falling at their feet, падаете к нему в ноги, flattering them 100 times, льстите ему 100 раз. oh, great personality, О, великая личность! oh, supreme in this city, О, величайший в этом городе! I surrender to you. Я предаюсь тебе. Kindly instruct me. Пожалуйста, наставляй меня. I need your mercy. Мне нужна твоя милость. Yes, my devotee. Да, мой преданный. Nichivo strashnava. What can I do for you? Что я могу сделать для тебя? Dear sir, take this book. Дорогой сэр, возьмите эту книгу. Give your devotee some mercy. Дайте своему преданному немного милости. Around $20 of mercy. В районе $20 милости. And find out about how, in this book you'll find out how glorious you actually are. И в этой книге вы узнаете, насколько вы на самом деле славный. Please read it. Пожалуйста, прочтите ее. And come back И возвращайтесь. and bless your devotee again И снова благословите своего with another преданного. $20. Еще $20. So everyone wants to feel important. Каждый хочет чувствовать себя важным. That's why we've come to the material world. Вот почему мы пришли в материальный мир. So our business is to make people feel good. Наше дело заключается в том, чтобы сделать так, чтобы люди хорошо себя чувствовали. So in the beginning, well, here we have a little diagram here. У нас есть небольшая диаграмма здесь. So what's the first word there at the bottom? At the bottom, unchurched. Unchurched, yes. So we have the unchurched, which is practically everyone. Well, many people have no idea about any kind of religion. Вот внизу написано «невоцерковленные». Так или иначе, очень много людей не знают ничего о религии. They have no idea about Krishna. У них нет никакой идеи о Кришне. As I said in their verse, they don't even know they're not their body. И, как говорится в стихе, они даже не знают, что они не это тело. They think everything came out of nothing. Они думают, что все появилось из ничего. Imagine how foolish one has to be to think that everything came out of nothing. Представьте, как глуп должен быть тот, кто думает, что все появилось из ничего. Think about that. Подумайте об этом. How could everything come out of nothing? Как все может появиться из ничего? And if everything came out of nothing, why doesn't more things come out of nothing? И если все появилось из ничего, почему еще какие-то вещи появляются из ничего? Don't come? If everything came out of nothing, then why doesn't more things come out of nothing? Если все появилось из ничего, почему еще что-то не появляется из ничего? For instance, the scientists say more or less that in the beginning there was nothing. И наука говорит, что более или менее в начале было ничто. Well, they say there was a little something. Они говорят, что было что-то There маленькое. was some gas. Там был какой-то газ. Where it came from, no one knows. Но откуда он появился, никто не знает. But it's about the amount of gas anyone can create after a good feast. Но каждый после хорошего пира может произвести немного газа. But we don't expect very much to come from that.
Но мы не очень-то хотим, чтобы мы не ожидаем, что из нас что-то особенное выйдет. After the Sunday feast, most of us don't create universes. После воскресного пира каждый из нас обычно не творит вселенную. Otherwise, there wouldn't be very much room. В противном случае нужно было бы много места для этого. If everyone created a universe, it would be very tight. И если бы кто-то создал вселенную, было бы тесно. But they actually believe everything came out of nothing. Но в то же время они верят, что все появилось из ничего. So Srila Prabhupada said, if everything came out of nothing, then why are they working so hard to get something? И Шрила Прабхупада говорил, если все появилось из ничего, почему они так тяжело работают, чтобы что-то получить? If everything came out of nothing, why don't they sit at home and get their PhD out of nothing? Если все появилось из ничего, почему они не сидят дома и не получают свою степень кандидата наук из ничего? Why don't they just sit there and by some chance everything will come to them? Почему они просто не сидят и с помощью каких-то заклинаний все не приходит к ним? Why are they working so hard to get something? Случайно. Почему к ним не приходит все случайно? If everything came from nothing. Если все появилось из ничего. So it's foolish. Это глупость. Therefore, we have to give people real knowledge. Таким образом, нам нужно дать людям настоящее знание. Prabhupada once wrote to me, he said, if you light a match in a dark room, the darkness can't put the match out. Прабхупада писал мне письмо, в котором он сказал, что если вы зажжете спичку в комнате, темнота ее не потушит эту спичку. In other words, there's such a great opportunity to preach Krishna consciousness because there's such a lack of any understanding, of any knowledge. И это прекрасная возможность проповедовать сознание Кришны, потому что в мире есть недостаток вообще какого-то ни было бы знания. We just have to have people come and hear about Krishna. Нам нужно просто, чтобы люди приходили и слушали о Кришне. Of course, if they get Srila Prabhupada's books, they have an opportunity to hear about Krishna also. И если они возьмут книги Прабхупады, они также получат возможность услышать о Кришне. The problem is that people won't generally read Prabhupada's books by themselves. Проблема в том, что люди сами по себе не хотят читать книги Прабхупады. As I said before, Как я говорил до этого, when I was distributing books at Chicago airport one time, однажды я распространял книги в аэропорту Чикаго. one devotee was telling me that he had just distributed a book to a person who had insomnia. И один преданный сказал мне, что он только что распространил книгу человеку, который страдает бессонницей. He said that, I'm sorry, I cannot take this book because I cannot read it. И он сказал, извините, я не могу взять эту книгу, потому что я не могу ее читать. Because I can't sleep at night, I can't concentrate on anything. Я не могу ночью спать, я не могу ни на чем сконцентрироваться. So the devotee said, perfect. И преданный сказал, прекрасно, This is a book for you. это книга для вас. He said, every day we have a class in our temple. Каждый день у нас лекция в нашем храме. And there's 50 people in the temple. И в храме находится 50 человек. And as soon as the speaker starts to read this book, И как только лектор начинает читать эту книгу, everyone in the class falls asleep. каждый в аудитории засыпает. This is a perfect book for you. Это прекрасная книга для вас, самая лучшая. So the person actually bought the book. И человек приобрел книгу. And the devotee showed me the person. И преданный показал мне этого человека. He had opened the book, Он открыл книгу, and he had tried to read it. пытался читать ее. He was sitting in the airport down on one seat. He was sitting on a seat in the airport. Он сидел на сидении в аэропорту. The book was open, Книга была открыта, and he was fast asleep. а он спал. So our books work in every respect. Наши книги работают в каждом отношении. They solve all problems. Они решают все проблемы.
So we want people to read Prabhupada's books, and especially they should come to the association of devotees to understand what's in the books. Мы хотим, чтобы люди читали книги Прабхупады, и тогда они постепенно приходят к общению с преданным, который понимает эти книги. So that's the next one. What's the next one say? The next one is regular attendance. Attenders. Yeah, people should come and hear regularly about Krishna. Люди должны приходить сюда регулярно за Кришной. Это вторая надпись снизу. That's why we open temples. Вот для чего мы открываем храмы. So that people can actually come and hear our philosophy. Чтобы люди могли приходить и слушать о нашей философии. And then the next one? The next one is members. Members. And how should we present our philosophy? И как мы презентуем нашу философию? We should present it in such a way as that people take up the practice of Krishna consciousness. Мы должны ее презентовать таким образом, чтобы люди начинали практику сознания And Кришны. they actually want to become members of the Hare Krishna movement. Чтобы они хотели стать членами движения Харе Кришна. Right now, membership is not very clear. Прямо сейчас членство не является таким ясным. But that's something our movement has to work on. Но это что-то, над чем нашему движению еще нужно работать. Right now, practically the only membership is either life membership, generally in India. Right now, В данный момент the only membership in ISKCON единственное членство в ИСККОН is either life membership, which is generally in India, это пожизненное членство, которое в основном бывает в Индии, or initiation. или инициация. But initiation shouldn't be the only membership. Но инициация не должна быть единственным членством. Because if everyone is being initiated, well, so many devotees are initiated by so many different leaders in ISKCON. Многие преданные инициируются многими лидерами ИСККОН. So, of course, we have every initiating guru has some standards. Конечно, у нашей группы по инициациям есть определенные стандарты. But actually, real membership in ISKCON should be completely standardized. Но на самом деле настоящее членство в ИСККОН должно быть как-то стандартизировано. So someone knows if they're a member or not. Чтобы каждый знал, член он или нет. That everyone should be required to accept the leadership in ISKCON. To be a member, one should accept the leadership in ISKCON. Чтобы быть членом, человек должен принять руководство в ИСККОН. Be initiated, for instance. Быть, например, инициированным. Because we may be initiated by so many different gurus, spiritual masters. Мы можем быть инициированы многими гуру и духовными учителями. But if we want to have unity and diversity, но если мы хотим иметь единство и различие, that all of us, including the initiating spiritual masters, have to work under a central authority. Но все мы, а также духовные учителя, должны работать под руководством, должно быть центральное руководство. And the central authority, the devotees in the central authority should be servants of the central authority. И преданные вот в этом центральном руководстве должны быть слугами этого руководящего органа. And the central authority should be strictly following Srila Prabhupada's teachings and example. И вот этот центральный руководящий орган должен строго следовать Шриле Прабхупаде и его примеру. And to find out what Prabhupada's teachings and example are, the central authority should take help of so many devotees, senior devotees. И чтобы понять, в чем состояли вот эти вот наставления Шрилы Прабхупады, вот этот центральный орган, он должен пользоваться помощью многих старших преданных. So that it becomes clear what Srila Prabhupada and our previous acharyas want. И таким образом станет ясно, что Шрила Прабхупада и предыдущие ачарьи хотели. What Krishna wants ultimately. Что в конечном итоге хочет Кришна. So membership should not only be initiation. Таким образом, членство не может быть только инициацией. It should be a willingness to follow the
central authorities within ISKCON. Это The authorities within ISKCON. Ага. Это должно быть желание следовать центральному руководящему органу в ИСКОН. Otherwise, it's not possible to have unity and diversity. В противном случае мы не сможем иметь единство и различия. And devotees should contribute to the movement when they become members. И преданные должны посвящать себя ИСКОНу, когда они становятся членами. They should be regularly contributing. Otherwise, what is the meaning to be a member? Они должны регулярно жертвовать собой, чтобы иначе что значит членство? It's not a one-time thing. Это не какая-то разовая вещь. Becoming a member of ISKCON is part of an eternal process. Быть членом ИСКОН – это часть вечного процесса. And membership should be directing us towards deepening our understanding of how to love the devotees. И членство должно помогать нам углубить Should be deepening our understanding of how to worship Krishna углублять наше понимание, как поклоняться Кришне in the association of devotees, и общение с преданными, both in small groups and in large groups. в больших и маленьких группах, And how to preach the Krishna consciousness movement, и как проповедовать о движении сознания Кришны, how to attract others to Krishna, как привлекать других к Кришне, to inspire devotees to become members of ministries. вдохновлять преданных, чтобы стать членами министерства, духовенства, To do some service for the mission. делать какое-то служение миссии. What's the next one there? Mature members. What's that? Mature. Mature members. Yes, we want to become mature. Нам нужно стать опытными, зрелыми членами. What's the last one? The last one is ministers. Ministers, yeah. Deepen our sadhana, deepen our relationships, and then do some service to spread Krishna consciousness. Углублять нашу садану, углублять наши отношения, чтобы помогать распространять сознание Кришны. That will give us the skill of how to even further our relationships, not only with ourselves, but with everyone else. Это поможет обрести нам навык отношений не только с самим собой, но также со всеми остальными. In the attempt to try to bring others to Krishna consciousness, then Krishna will give us the intelligence how to do it. В попытках привлечь людей к сознанию Кришны, Кришна даст нам разум, чтобы это сделать. Krishna's intelligence is very the intelligence that Krishna can give us Тот разум, который Кришна может нам дать, is something very practical. это что-то очень практичное. The spiritual world is practical. Духовный мир практичен. They do things that expand loving feelings. They do activities that expand loving feelings in relationship to Krishna. Они делают что-либо, чтобы расширить любовное чувство к Кришне. So that's the kind of intelligence we need to make spiritual advancement. Это и есть тот тип разума, который нам нужен для духовного продвижения. And Krishna will give us that intelligence if we try to expand our Krishna consciousness and help others expand their Krishna consciousness also. И Кришна даст нам этот разум, если мы расширяем свое сознание Кришны и помогаем другим расширить их сознание Кришны. And when we become fully conscious or more conscious of Krishna, И когда мы становимся более осознающими Кришну, then everything else becomes very clear what we're supposed to do. все остальное, то, что нам нужно делать, становится более ясным, очень ясным становится. So it begins with САДХУ-САНГА. Все начинается с саду-санги. That it should be joyful and warm. Она должна быть радостная и теплая. Otherwise, it's like trying to distribute a book to someone. If we're not warm and enthusiastic when people come, Когда люди приходят, если оно не теплое и там нет энтузиазма, when they visit our temples, когда люди посещают наши or we храмы, meet them on the street, или когда мы встречаем их на улице, it's like going up to someone и если к кому-то подходим мы and saying, "Here's a book." и говорим: вот книга, Oh, here's a book. вот книга, Take it. возьмите. Why? Why should I take this book? Зачем мне ее брать?
I need the money. Мне нужны деньги. Great. Прекрасно. No, please take the book. Пожалуйста, возьмите книгу. Why? Зачем? Because I need the book point. Потому что мне нужны очки за книги. Баллы. What's in the book? А что там в книге? I have no idea. Я понятия не I имею. never read it. Я ее никогда не читал. They never told me to read the book. Мне никогда не говорили читать They книги. told me to distribute it. Мне говорили их распространять. Please take the book. Пожалуйста, возьмите Give книгу. a donation. Дайте мне Read the пожертвование. book. Почитайте ее. And come back И вернитесь. and tell me what's in the book. И скажите, что в ней написано. Because I have no time to read it. Поскольку у меня нет времени ее читать. No, we have to be, when people come, we should be enthusiastic. Когда люди подходят, у нас должен быть энтузиазм. We should know how to approach them so they feel pleased. Мы должны знать, как их привлечь, чтобы они чувствовали себя They feel польщенными. served. They feel appreciated. Чтобы они почувствовали, что им послужили, чтобы они были удовлетворены. Their needs are met. Their needs are met. Что их нужды удовлетворены. We have the right prasad. Что у нас есть нужный просад, We милость. have the right arrangements in the temple. У нас есть правильная организация в храме. We greet them in the right way. Мы их правильным образом We приветствуем. have the right music. У нас правильная музыка. We make our house receptive to guests. Мы делаем наш дом гостеприимным для людей, So they feel like they're actually at home. чтобы они чувствовали себя как дома. Otherwise, they'll go back to their home and never come back to ours. В противном случае они вернутся в свой дом и больше в наш не вернутся. And then we want to encourage devotees to do sadhana. И мы хотим вдохновить преданных на садану. Once they come, Они приходят, we want to encourage them to take up the practices of Krishna consciousness. и мы хотим вдохновить их практиковать сознание Кришны, Chanting japa, повторять джапу, reading Srila Prabhupada's books. и читать книги Шрилы Прабхупады. Generally, the devotees chant japa. They chant japa. Обычно преданные повторяют How джапу. many devotees here are chanting japa every day? Сколько преданных здесь повторяют джапу каждый день? Yes. How many devotees read Srila Prabhupada's books every day? Я извиняюсь. Сколько преданных читает книги Прабхупады каждый день? A little less. Немного меньше. So we also have to encourage each other to read Srila Prabhupada's books. Нам надо также самих себя вдохновлять на чтение книг Шрилы Прабхупады. Because it flows from САДХУ-САНГА should come sadhana. Потому что от саду-санги мы переходим к садане. Srila Prabhupada doesn't look like he has any problem chanting japa, does he? Шрила Прабхупада здесь смотрится так, что любую проблему можно решить с помощью воспевания, не так ли? Nor did he have any problem reading his books. Sorry? Nor did Srila Prabhupada have any problem reading his books. Srila Prabhupada didn't have any problem reading his own book. У Шрилы Прабхупады не было проблем с джапой, не было проблем с чтением его книг. And from sadhana, we worship together, bhajan. И от саданы мы также переходим к совместному поклонению, то есть к баджану. If we chant our japa very nicely, Если мы хорошо повторяем нашу джапу, we read Srila Prabhupada's books, если читаем книги Шрилы Прабхупады, then we'll learn how to associate with each other and enjoy worshiping together in big groups and in small groups. мы научимся общаться друг с другом и поклоняться вместе в небольших группах и в больших. And also preach Krishna consciousness together. И проповедовать сознание Кришны вместе. Harinam Sankirtan, Харинама Санкиртана, book distribution. распространение книг. This is Sankirtan, Это и есть Санкиртана. worshiping together Krishna. Поклоняться Кришне вместе. And then we'll become enthusiastic to do seva. И у нас появляется энтузиазм, чтобы совершать There's севу. so much seva, prasadam distribution,
devotee care. Так много севы, это распространение прасада, забота о преданных, Book distribution. распространение книг. It's a cultural revolution. Это культурная революция. Music, dance, art, Музыка, танцы, искусство, theater, театр. all meant to convince people that Krishna is the supreme personality of Godhead. Все это может убедить людей, что Кришна является верховной личностью Бога. And then from seva, so comes sadachara, А затем from bhajan. от севы мы переходим к садачару. We develop saintly qualities and characteristics. Мы приобретаем качества святого. We develop steady patience, steady confidence, and steady enthusiasm. Мы вырабатываем стабильное терпение, стабильная уверенность и стабильный энтузиазм. And as Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, and our acharyas become our constant associates, we constantly associate with them. И Кришна и предыдущие ачарьи становятся, мы с ними начинаем постоянно общаться. Они становятся нашими спутниками. Then our preaching becomes very powerful. И тогда наша проповедь становится очень And могущественной. we're able to attract more and more people to come to Krishna consciousness. И мы можем привлечь больше и больше людей к To сознанию hear Кришны, about Krishna and take up the process of devotional service. чтобы слушать о Кришне и заниматься процессом сознания Бога. So, by sadhu-sanga, our relationships will become warmer, С помощью саду-санги наши отношения станут теплее. more devotional, more loving. Там будет больше преданности, больше любви. As we create the atmosphere to become servants of people who are coming to our temples, Мы создаем атмосферу служения тем людям, которые приходят в наши храмы. then automatically we have to work more cooperatively together. И автоматически нам нужно больше работать вместе, кооперироваться. And in that cooperation, our relationships become warmer. И в этом сотрудничестве наши отношения становятся теплее. And then by sadhana, as we take up the process more deeply of sadhana, И в садхане процесс становится более глубоким. as we get others to deepen their sadhana, И также мы другим позволяем, чтобы их садхана также становилась более глубокой. then our Krishna consciousness becomes deeper. И наше сознание Кришны становится глубже. And then by bhajan, by worshiping together Krishna, И в баджане, поклоняясь Кришне вместе, in Sankirtan, in the temple and outside the temple, санкиртана в храме и вне храма, then our devotional service becomes stronger. наше преданное служение становится сильнее. And then by seva, when we become inspired in our association with each other, then we want to render more and more service. И когда мы вдохновляемся в нашем общении друг с другом, мы хотим делать все больше и больше служения. And so our devotional service becomes broader. И наше преданное служение становится шире. That everyone's talents, their abilities, their personalities, everything can be utilized to create a very broad, very colorful, very variable movement. И мы можем на пользу пустить вот это вот наше служение, чтобы у нас было очень широкое, очень такое многоцветное движение. Where everyone's contribution is valued Вклад каждого ценен, and adds to the decoration of the Hare Krishna movement. и это является украшением движения Харе Кришна. And then people will become inspired to join our movement because they'll understand their contribution will be valued also. И люди также будут вдохновлены, если они поймут, что их вклад также будет ценен. And by prachara, our movement will become very, very large or larger. С помощью прачара наше движение станет еще и еще будет увеличиваться. So we follow the science of Krishna consciousness as given to us by our acharyas. Мы следуем науке сознания Кришны, которая дана нам ачарьями.
and understand the different levels of progress in devotional service. И понимаем другие уровни преданности, преданного служения, Different levels of commitment, другие уровни погружения. and work to help strengthen our commitment, И также мы работаем над тем, чтобы усилить наше погружение, help to strengthen other people's commitments, чтобы помочь людям усилить их погружение. then naturally we'll go from one level of commitment, one level of devotional service to the next. И таким образом мы будем переходить от одного уровня преданного служения, погружения к следующему уровню. And we'll inspire so many other people to come and join us also. И мы также вдохновим других людей, чтобы прийти и присоединиться к нам. Hare Krishna. Any questions? Какие-либо вопросы, возможно, у кого-то? What time is the next seminar actually supposed to start? Во сколько следующий семинар? After 20 minutes. After 20 minutes. I know you have to set up Mataji. 15. Okay. So, Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Haribo.